So, Raman sir and in the session conducted in the Ella Nyaraicha, that is Sunday evening 5 to 6 p.m. Mathematics block. This is going to be a wonderful session with lots, many insights and tips and tricks to get the maths done easily. Before handing over to Rahman sir, just why mathematics? That's an interesting factor share. I was born in Cochin and brought up in Gujarat. So Gujarat maths is one of the toughest subjects. If maths is tough, maths is tough. Subjects interest start. Friends personally in the kutiyalkum in the mootha magalkum ide situation face idallo. So once the maths is getting better, adinte impact baaki ella subject nu varum and varan povunna അടുത്ത വർഷം വരാൻ പോകുന്ന board exam le നമ്മുടെ maths strong ആക്കുന്ന കൂടെ തന്നെ board exam നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡ്രീം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉള്ള സെഷൻ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so not taking much of a time, I am just handing over this session to Rahman sir, and before that, a big thanks to Benchmark School for conducting such a wonderful session. And this program is co-sponsored by Carbon 30 Classes. It's a entrance coaching center for NEET and JEE, driven by a franchisee of Kota, Rajasthan. Okay, so Rahman sir, so namukku innathe session like kadakam. So I officially handing over to you. So dear students, please be attentive, focused. That require 1 hour or a program on, and yes, this program is going to help you a lot. So enjoy the session and handing over to Rahman sir. Thank you once again. Thank you, sir. Hi all of you. Good evening. See what he told about the mathematics. So today is the first section. I'm not teaching any chapter or anything, just giving some ideas. How will be the exam? Pattern already you know, I think. Apart from that, the weightage and how we can approach some difficult question is there, how we can approach. CBSE, how will be the question pattern? Pattern means there is MCQ, assertion, reasoning, and there is descriptive and case study and all. According to CBSE, what they told this year, 40% competency based questions will be there. What do you mean by competency based questions? That already you've done a lot of questions, but I'll tell the example in between when I'm discussing. Just 1 minute. Okay. ഞാൻ വല്ലാതൊന്നും തുടങ്ങുന്നില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളോട് കുറച്ച് ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ in between I will ask, but you have to respond accordingly. You have to respond because today many people are not there, and the main classes will start in our next class only. So നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങളുടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രീഫ് ഐഡിയ. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വരുന്നത് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ആയിട്ടില്ല, അതും അറിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസ് റിമൂവ്ഡ് ആണ്, അതേപോലെ ലാസ്റ്റ് എക്സസൈസ് റിമൂവ്ഡ് ആണ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ഉള്ളത് 2 എക്സസൈസ് ആണ്. ഈ 2 എക്സസൈസിൽ സെക്കൻഡ് എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറം ഓഫ് അരിത്മെറ്റിക് ആണ്. ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറം ഓഫ് അരിത്മെറ്റിക് ഈ നോട്ട്സ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചോണ്ടിട്ടോ, കാരണം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ യു, because how you can plan your final days, I mean nearby the exam, how you can plan. So total weightage of this chapter is 6. In this chapter you people have to learn only 2 exercises, that is 2 and 3.
So in that second exercise is saying fundamental theorem of arithmetic. Just simply you have to find LCM and HCF, and that relationship LCM into HCF is what? Product of the numbers, this relationship. And third exercise, the most important one, guaranteed one 3-mark question. Out of 6 mark, I am saying that 3 mark is guaranteed. Most probably 80% they will ask, like the pattern, given that root 3 is irrational, hence show that. I'm just telling one example, 5 root 3 minus 8 or whatever. Okay, it's a video, this is not problem. My correct platform is not this one. That later I will change it because today a little bit busy. That's why I didn't use my smartboard. See, that's a real numbers. Real number 6 mark, in which this is the most important, this type of questions. And second chapter is coming polynomial. Polynomial also last 2 exercises removed. Only first 2 exercises you have to learn. In the second exercise, mainly the relationship between alpha plus beta and alpha beta. Don't ask me the weightage for this chapter because there is no specific weightage for polynomial. There's a chance for case study from this chapter. Polynomial also easily you people can score. I'll tell you what are the type of alpha beta related. What is there in the book? Not like that the question will come. How it will be, I'll tell you later. Next one, what do you know? Linear equation 2 variable, comparatively little tough because it's a word problem related. And there is a chance for 5 mark question, either linear or quadratic. Quadratic equation also there is a chance for 5 mark, either linear equation or quadratic equation, there is a chance for 5 mark. Be careful about that. After that, AP. According to CBSE sample paper, there is a case study question is there from this chapter according to CBSE sample paper. And there is a material. That material, once I started the class, I will update you. For every chapter, there is a material. I already prepared the material. In that material, there is around 30 MCQ because you have a MCQ question. For example, arithmetic progression chapter, you people have 30 MCQ. And around 10 assertion and reasoning question. What is this and all? I'll explain. Don't worry. And around trigonometry, I think around 65 descriptive type, 2 mark, 3 mark, 5 mark question. And arithmetic case study question, more than 15 questions. Like that one material will share once we finish each and every chapter. So this is the next one, arithmetic progression. Polynomials, arithmetic progress, sorry, polynomials, linear equation. Polynomials, linear equations. And polynomials, linear equations, quadratic equations, arithmetic progressions. This 4 chapter together 20 mark will last for the board exam. 20 mark, in which one case study will be there. After that, trigonometry. Trigonometry, don't worry, that's the easiest chapter. There's a lot of techniques are there to remember the formula. I used to make one diagram. That means what we are calling super hexagon. By using that super hexagon, all the result without by hearting, you can learn it. And all the trigonometry value by using fingers. I think your previous batch or before that, I taught them how to, by using finger, how we can remember the trigonometry table. And by using super hexagon, how we can remember all the trigonometry result, which one is there in 10th standard. Some technique is there, I'll tell you. Then application trigonometry, surely one case study will be there, guaranteed one case study will be there. Then triangles. Triangles also, you people are lucky. 3 exercises removed. Only 2 exercises, just a basic proportionality theorem you should learn. Chances that to ask basic proportionality theorem and that related questions, that also you people are lucky. And circles chapter, just weightage 3 mark or something like that. Learn the textbook question properly. Then coordinate geometry 6 mark weightage, last exercise is removed. This all when I am discussing the chapter, at that time I'll tell you. And another thing I want to say about the mathematics. I just told about the syllabus. What sir told.
in a situation what happened and all. Last year, out of 100, I think 96% is the passing rate of 10th standard. That means if you are taking 100 students, 4 students failed in math, in entire system, I'm telling in CBSE, in which a majority failed in maths. In plus 1, plus 2, 92%, that is out of 100, 80 students failed in maths. I'm telling out of 100, 80 students failed in maths. There's some cases I handled, those who failed. What I noticed, these people don't know even the basic calculus. They don't know what is there in 10th, what is there in 11th, even 12th also they don't know. Because last year it was out of 40 mark. Some people scored out of 40, 0 mark. When I checked with these kids, they don't know anything. The reason they were saying, because of the online class, we didn't learn. It is not at all a reason. Maths is not like that other subject. It is a chaining. If the chaining, when you are making any chain, if a small piece, if it is not there, what the continuation will be difficult. That's why be careful. It is your future. Your future is going to decide. If you are not properly planning, you can't reach your destination. So be careful when you are preparing for the exam and all. Well, it should be well planned. If you are not planning it, it will be very difficult for you. And many people are failing in maths and science. അതാദ്യം മനസ്സിലാക്കണം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫെയിൽ ആണ് മാത്സും സയൻസിനും. മറ്റുള്ള സബ്ജക്ട് അതേപോലെയല്ല. മറ്റുള്ള സബ്ജക്ട് ഏത് സബ്ജക്ട് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം പഠിച്ചാൽ മതി. ബട്ട് മാത്സും സയൻസ്, എക്സ്പെഷ്യലി മാത്സ് അങ്ങനല്ല. മാത്സ് മുമ്പത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കംപ്ലീറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും. ഇനി 1-2 കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം, എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതിപ്പോ ഏകദേശം ഒക്ടോബർ ഗോയിങ് ടു എൻഡ്. നിങ്ങളുടെ എക്സാം ഫെബ്രുവരി 15ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. പക്ഷെ മെയിൻ സബ്ജക്ട് വരിക മാർച്ച് ഫസ്റ്റ് വീക്കിലാണ്. ഫെബ്രുവരി 15 ചെറിയ ചെറിയ സബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. AI, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, പിന്നെ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സബ്ജക്ട്സുകൾ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ ഈ മാത്സിലുണ്ട് മ്യൂസിക് ഉണ്ട്, CBSE സിലബസിൽ മ്യൂസിക്, അതേപോലെ നൃത്തങ്ങളുണ്ട്. ഐ മീൻ കർണാട്ടിക്, ഓട്ടംതുള്ളൽ എല്ലാം ഉണ്ട്. CBSE ഒരുപാട് സബ്ജക്ട് ഉണ്ട്. മോർ ദാൻ 100 സബ്ജക്ട്സ് ആണ്. ബട്ട് വെദർ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഓർ നോട്ട്, ദാറ്റ്സ് അനദർ തിങ്. വി ഹാവ് ലിമിറ്റേഷൻസ്. അപ്പം ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാർച്ച് ഏതായാലും നിങ്ങൾ ഫെബ്രുവരി ഫസ്റ്റ് വീക്കിലും എക്സാമിന് റെഡി ആവണം. മാത്സ് ഔട്ട് ഓഫ് 15 chapters, you have to learn 14 chapters because 1 chapter is removed, construction. How we can prepare for this one? Well planned ആയിരിക്കണം. So what I mean by well planned? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ടോപ്പിക്, ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്, ചെയ്താൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ടോപ്പിക്, ഇത് നിങ്ങൾ 3 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അത് നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. Some cases, what I felt in my teaching experience, some people are very comfortable with trigonometry. They are not that much comfortable with the geometry section. For example, triangles, circles and all. So you have to decide which is your weak area, which is your strong area. So you have to make a 3 category. So first category is very easy for you. Easily I can manage it, especially statistics, probability, real numbers. Real numbers is easy. Only textbook goes you have to learn properly, more than enough. Textbook along with some other additional question. Then some people will be easy. Construction is not the okay. We can add more chapter. Don't make it 1 or 2 chapter because out of 14. And difficulty, if you feel this one, you make it trigonometry, triangles, application of trigonometry, AP. So okay, this you make in the difficult section. And in the average section, this you have to decide it. And for the difficult section, suppose in front of you 30 days is there, 5 days you have to spend for this. 5 days for the easy chapter, which is more comfortable for you. So accordingly, you have to distribute it. And for the average chapter, you spend how many days? Around 10 days you have to spend. Remaining 15 days you have to spend for this one. Like that, if you are planning, this exam will be easy for you. And one more thing, what I'm telling from you, whatever things I'm teaching in the limited time of period, that if you are maximum, if you are utilizing, surely there will be good result will be there. A lot of examples are there. A lot of examples are there. And whether you are good or weak, that you don't care. If you are ready to work on that one, അതാണ് ഞങ്ങളോട് എപ്പോഴും പറയുന്നത്. എൻ്റെ മുന്നിൽ
ഇതൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസുകളാണ് പറയുന്നത്. എന്റെ മുന്നിൽ മുമ്പ് CBSE സിസ്റ്റത്തിൽ ഔട്ട് ഓഫ് 90 ഫസ്റ്റ് ടേമും സെക്കൻഡ് ടേമും ഉണ്ടായിരുന്നു. 5 മാർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു കുട്ടി വന്നിരുന്നു. കുറെ മുമ്പാണ്, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് 10 years ബാക്ക്. സെക്കൻഡ് ടേമിൽ ഇവൻ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു. ഔട്ട് ഓഫ് 90 65 മാർക്ക് കിട്ടി. സെക്കൻഡ് ടേമിലാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത്. ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത പരിപാടിയൊന്നുമില്ല, ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുക, എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ പഠിപ്പിച്ചു. പക്ഷെ I properly guided him how to proceed it. അപ്പൊ ഈ ഔട്ട് ഓഫ് 90 65 എന്ന് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ എവിടെയുള്ള കുട്ടിയാന്നൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പറയാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർലി ആവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കുട്ടിന്റെ ആവറേജ് കൂടി. കാരണം ഇവിടെ ഫെയിലാണ് ഈ കുട്ടി ഔട്ട് ഓഫ് 90 65 കുട്ടി നല്ല ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. ഔട്ട് ഓഫ് 90 65 വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും. ഇവിടെ 5 മാർക്ക് ഉള്ളതാണ് 65ലേക്ക്. ഓവറോൾ ആവറേജ് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറയും. Around something will be like that. Accordingly, percentage and weightage will be the CBSE having different rule every year. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്നും വലിയൊരു ക്രൈറ്റീരിയ അല്ല. വേറെ കുട്ടി വരുന്നു ഔട്ട് ഓഫ് 90 19 മാർക്ക്. ഈ കുട്ടിക്കും ഔട്ട് ഓഫ് 90 62 മാർക്ക് എന്താണ് സ്കോർ ചെയ്തത് സെക്കൻഡ് ടേമിലാണ് വന്നത്. അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, എനിക്ക് 19 മാർക്കേ ഉള്ളൂ, വാട്ട് യു ക്യാൻ? I told you I can't do anything. You can do a lot of things if you are ready to follow what we are saying from you. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഞാനിപ്പോ ഈ ലീസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിയ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ബോർഡ് എക്സാം 12th ഒരു കുട്ടി, ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ അവസ്ഥ എന്താ വെച്ചാൽ, ഒരു കുട്ടി ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ 40 എത്ര 17 മാർക്ക്, കാരണം ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഇറ്റ് വാസ് ഔട്ട് ഓഫ് 40. ഈ കുട്ടി സ്കോർ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് 17 മാർക്ക്. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ടേമിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു CBSE റൂൾ ദിസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഷുഡ് സ്കോർ ഔട്ട് ഓഫ് 3 മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്താൽ മതി. ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ ഇത്ര ഉണ്ട്. ഈ കുട്ടീനെ ഞാൻ അറിയില്ല, എങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ കുട്ടി സെക്കൻഡ് ടേം ബോർഡ് എക്സാം എഴുതി 12th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ USA പോയിട്ട് അഡ്മിഷൻ എടുത്തു. കുട്ടി ഓൾറെഡി USA ആണുള്ളത്. റിസൾട്ട് വന്നു, സെക്കൻഡ് ടേമിൽ കുട്ടി കിട്ടിയത് ഔട്ട് ഓഫ് 40 0 മാർക്ക്. അങ്ങനെ അവര് ഇൻഡയറക്ട്ലി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു, ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു. പിന്നെ they got my number. Sir, this is the situation, is in US, what you can do? I told, if you score, I want to see his paper. I collected the paper from CBSE. Paper still is there, my mobile. When I collected that one, nothing is there. Even the teacher should have a space to do at least half mark there and here, but there is no gap. I told them he should come here from the US to my place. I'm not there in Kerala right now. So he came. When I checked, he don't know anything. So I continuously sit with him. I got only 1 week time. This 1 week time, I just motivated him. Out of 40, he scored, I think, 23 or something, because 12th standard topic is wide. He flat back. See, actually, his father invested a lot of money in US. And from US to the place where I am staying, to come $2,000. $2,000 means, you can calculate Indian rate today, 83 rupees. Direct flight to US to this one to reach my place is spent. Actually, the mass capacity comparatively പിന്നെ മുമ്പത്തേക്കാളും കുട്ടികളുടെ കപ്പാസിറ്റി കുറയും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിനൊക്കെ കാരണം പറയുന്നത് പിന്നെ ഓൺലൈൻ എക്സാം ആയത് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ, അതൊരു റീസൺ അല്ല. ഇറ്റ് ഇസ് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ. അത് നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടല്ല നിൽക്കുന്നത്, നിങ്ങളെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, നിങ്ങളെ പാരന്റ്സും. അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാനിപ്പോ ഈ വർഷം തന്നെ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഏകദേശം 95 സ്റ്റുഡൻസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു. 12th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഏകദേശം 82 സ്റ്റുഡൻസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് ശരിക്കും ഈ വന്ന കുട്ടികളൊക്കെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ, റീസെന്റ് നിങ്ങളിപ്പോ 10th പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. 12th ബയോളജി പഠിക്കുന്ന ഒരു പയ്യൻ മാത്സ് ഇല്ലാതെ എന്നോട് റീസെന്റ് ചോദിച്ചൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. സൈൻ 105 by സൈൻ 30, ക്യാൻ വി കട്ട് സൈൻ ആൻഡ് സൈൻ? ഞാനൊരു ഒറ്റ എക്സാമ്പിളെ പറയാം. അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നീ ഇതും കൂടി കട്ട് ചെയ്തോളാം. സൈൻ എക്സ് ബൈ n, ഈ എന്നും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് 6 എഴുതിയോളാം, എന്നാ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇതാണ് ഒരു 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ് എത്തിയ കുട്ടിന്റെ ബേസിക് പോലും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾ പഠിച്ച ടോപ്പിക്കാണ്, അതുകൊണ്ട്. അപ്പം ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം, ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറയും. പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് വേണം. ഇന്ന് ഞാനൊരു ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്നിപ്പോ ക്ലാസ് ഞാൻ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, റെഗുലർ ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു ടീമിന് 20 ഓവറിൽ, ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ മാച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ടീമിൽ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ന് ഔട്ട് ഓഫ് 20 ഓവേഴ്സിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്,
ഇതിന്റെയൊക്കെ ഓരോ റിസ്ക് എത്രത്തോളാണ്. ഇന്ത്യക്ക് സ്കോർ ചെയ്യേണ്ടത് 160 റണ്ണാണ്. ഈ 160 റണ്ണ് സ്കോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻ വന്നു ഔട്ടായി, റണ്ണൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല, അവരിങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് 5 ഓവേഴ്സിൽ നമുക്ക് അടിക്കാം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഫസ്റ്റത്തെ 15 ഓവറിൽ അവർ ആകെ എടുത്തത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 30 റണ്ണാണ് എടുത്തത്. ലാസ്റ്റ് 5 അല്ലെ 30 വേണ്ട, നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടാം. ഓക്കെ, ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് 15 ഓവർ ദേ ടുക്ക് ജസ്റ്റ് 70 റണ്ണാണ് എടുത്തത്. ലാസ്റ്റ് 5 ഓവേഴ്സിൽ അവർ 90 റൺ എടുക്കണം. സ്വാഭാവികമായിട്ടും എത്രത്തോളം റിസ്കി ആയിരിക്കും, ഹൗ മച്ച് ദേ വിൽ ബി ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ്. ആൻഡ് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളും കൂടുതലും ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താ? നമ്മുടെ ലോഡ് ഓവർലോഡഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഓവർലോഡഡ്. ഇതന്നെയാണ് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഓൾസോ. Suppose if they want to take 160 run out of 20, if they're managing, but that's a technique is very important. First over 8 run, second over 8 run, average if they are keeping, at the end there won't be an issue. Out of 5 over they have to take 40 run only. But if you are very much smart, obviously they can take out of 5 90 run, but many of them not that much. So what I want to say, whatever the past is past, anyway live it. But അവിടെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രോപ്പർലി at least from today onwards, whatever things teachers are teaching, try to learn at least 1 or 2 times. Write and practice. Maths is just like a cooking. How many times you are cooking, that much time you will be expert. ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ മദറിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി, മദർ ഇന്നൊരു ക്ലാസ് കേട്ടു, ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ എ ബിരിയാണി. ഇന്ന് ക്ലാസ് ഒക്കെ കേട്ട് നോട്ടൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് പോയി, ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ എ ബിരിയാണി. ഇതൊക്കെ കേട്ട് പോയിട്ട് മദറിന് 1 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട്. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? മദർ ഒന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഈ ബിരിയാണി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് പോലില്ല. അപ്പൊ മദർ അവിടെ പോയിട്ട് ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ സംഭവിക്കുക, ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിട്ട് ചിക്കൻ ഇടാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെയാണ് അവസ്ഥ വരിക. ചോറിൽ റൈസിൽ വെള്ളം കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ. പക്ഷേ repeatedly 3 or 4 times if she is practicing, what will happen? She will be expert in that one. Then in your case also like that. Suppose you tasted out, what to say, നിങ്ങൾ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു. Initially ready ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, but frequently when you are practice you will be expert in that one. Then you'll try variety types of, for example, if you prepared Malabar biryani, automatically you try some other biryanis. Like that only maths also. First initially you try some basic question, after that you try some other difficult questions and all. But one important thing, first please make sure you are comfortable with the textbook question. That's very important, especially those who are writing basic maths. Textbook question you have to be perfect. അതന്നെ ഏതൊരു കേസ് ഡ്രൈവിംഗ് നോക്കി, ഡ്രൈവിംഗ് ഇനീഷ്യലി വണ്ടി ഓട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അങ്ങോട്ട് വീയും ഇങ്ങോട്ട് വീയും, ഐ മീൻ ബൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കാർ, വാട്ടെവർ. കാർ വീയൂല കേട്ടോ, ചിലപ്പോൾ കാർ ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഇടിക്കും ഇവിടെ ഇടിക്കും, ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കും. സോ നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ ഒരാളുണ്ടാവും. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ദ വോണ്ട് ബി ദാറ്റ് ദോസ് അവർ ഗൈഡ്, അവർ ജസ്റ്റ് കമന്റ് മാത്രമേ ഇടുള്ളൂ. ഇത് തന്നെയാണ് ഡ്രൈവിംഗ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഏതൊരു സബ്ജക്റ്റും, മാത്സും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഒരു കുട്ടി എണീറ്റ് ഉടനെ തന്നെ ഇറങ്ങി ഓടുന്നില്ല. മനുഷ്യക്കുട്ടിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ പശുക്കുട്ടിന്റെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത്. ഒരു കുട്ടി ജനിച്ച ഉടനെ എണീറ്റ് ഓടുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഫ്രീക്വന്റ് പ്രോസസ് ആണ് അത്, സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പൊ ഇനീഷ്യലി കുട്ടി നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരുപാട് വീഴ്ച സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാവും. അതന്നെയാണ് നിങ്ങളെ കേസിലും. പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ട് വീണു, അതുകൊണ്ട് നാളെ മുതൽ ഞാൻ നടക്കൂല എന്നൊരു കുട്ടിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് എയിം ചെയ്യണം. അത് എയിം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി അതിനു വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ. ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാത്സിനെ കുറിച്ച്. നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോർഷൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞോ? ചാറ്റ് ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്യാം, മൈക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പെട്ടെന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ടൈമില്ല. സ്കൂളിൽ പോർഷൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞോ? റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ, ചാറ്റ് ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്കിലോ. ഹലോ, സോറി സർ, കുട്ടികളുടെ ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജ് ആണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. ഒന്ന് ആ ഡയറക്റ്റ് എന്നുള്ള ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അയച്ചാൽ ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കും. സാറ് 2 പേര് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹുദ ഷെരീൻ, റന അബ്ദുൽ ഖാദർ, അതേപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് 3 പേര് എനിക്ക് നോ സർ ഇല്ല, പോർഷൻസ് ആർ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ്. That you please make it for everyone. You please make like everyone means you don't chat each other. That's another thing. And please respond
Just 1 minute. Host and co-host. Okay, fine. It is host and co-host only. Okay. Which chapter now running right now? മൈക്ക് ഓൺ ആക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മാറ്റേണ്ടത്. പലപ്പോഴും ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു വിഷയം, ഞാൻ ഇതിപ്പോ പറഞ്ഞ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കും, ഇന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടോ, ഫസ്റ്റ് ദാറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് യു ടു. ഞാൻ ഇവിടെ പലപ്പോഴും നമ്മളെ കുട്ടികളുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്, നിങ്ങളൊക്കെ അതിൽ പെടും. നമുക്കൊക്കെ ഒരു വിഷയമുണ്ട്, നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത്. ആദ്യം ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറ്റും. ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാം, ഞാൻ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ഖത്തറിലാണ്. ഈ ഒരു കേസിൽ ഞാൻ എന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരുവിധം വീക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവരൊക്കെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, വീക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഇവരൊക്കെ മെയിൻ എയിം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഉടനടി, അതായത് പ്ലസ് ടു എങ്ങനെ പാസ് പോവുക, ഐദർ US ഓർ കാനഡ ഓർ ജോർജിയ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയയിലേക്ക് പോവാണ്. അതിൽ അവർ വേറെ നോക്കില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു കോൺഫിഡന്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ സൗദി അറേബ്യയിലുള്ള ടൈമിൽ ഒരു കുട്ടി എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും പൊട്ടിയിരുന്നു. ഇവൻ എന്നിട്ട് റീടെസ്റ്റിന് വന്നു, ഞാൻ മാത്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു, ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഞാൻ വേറെ ആൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തു, ഇതൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇവനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഞാൻ US പോവാസ്, അതില് റിലീജിയനോ കാസ്റ്റോ ഇതൊന്നുമില്ല, കൂടുതലും പിന്നെ ഇന്ന മതം എന്നൊന്നുമില്ല, US അവർ പോകുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ മുന്നിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതിന് ആദ്യം വേണ്ടത് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്, എന്താ പറയാ, കറക്റ്റോ റോങ്ങോ എന്നുള്ള അത് നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്ത് ചോദിച്ചാലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് പിന്നെ അതിൽ വേറെ നോക്കണം, നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കും. പക്ഷെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് സമയം, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഡൗട്ട് ഉള്ളത് ചോദിച്ചോളി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതിന് ഒരു ഒന്നും മിണ്ടൂല. ആ മിണ്ടാത്ത കൂട്ടുകാർ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടില്ല, നിങ്ങൾ ചോദിക്കൂല. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. എന്താ കാരണം? ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ യു ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ടു ആസ്ക്. നിങ്ങൾ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കണ്ടേ. ഞാൻ ഡൗട്ട് ചോദിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ചോദിക്കാത്ത കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാറ്റഗറിയാണ്. ഐദർ യു നോസ് എവറിത്തിങ്, ഓക്കെ ഐ നോ എവറിത്തിങ്, സോ ദർ വോണ്ട് ബി എനി ഡൗട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡോണ്ട് നോ എനിത്തിങ്. സോ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ എനിത്തിങ് ദർ വോണ്ട് ബി എനി ചാൻസ് ടു. എന്തെങ്കിലും അറിയെങ്കിലല്ലേ ഡൗട്ട് ചോദിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീലാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും 80%, 80 അല്ല 95% ഇൻ ബിറ്റ്വീലുണ്ടാവും. ഡൗട്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരാളുണ്ടാവില്ല. ഈവൻ ടീച്ചേഴ്സിന് വരെ ഡൗട്ടാണ്. ടീച്ചേഴ്സ് ഞാൻ 100% പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എവിടെയും, നമ്മളൊക്കെ 20-25% ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇനിയും ഒരുപാട് പഠിക്കണം. ടീച്ചേഴ്സിന് പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഒരു കാര്യം, ഓക്കെ, സർക്കിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സോ ഫാർ ദിസ് മച്ച് ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റഡ്. ഓക്കെ, ടെൽ മീ വിച്ച് ചാപ്റ്റർ ഇസ് മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ യു? ഇതുവരെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ഏതാണ്? എല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടാണോ? Quadratic equations, pair of linear equation. Okay. Trigonometry ഈസിയാ? Trigonometry I completed alla. It is in between. Okay, fine. Which school? You are studying which school? Benchmark. Okay, fine. Okay, time and no issues. ഇപ്പൊ ഇവള് പറഞ്ഞു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ലീനിയർ ആണ്, രണ്ട് ചാപ്റ്ററും കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഒരു 5 മാർക്ക് ഇവിടെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് കേസ് സ്റ്റഡി ജസ്റ്റ് ലെസ് ചാൻസ് ഉള്ളൂ. പക്ഷെ 5 മാർക്ക് ഷ്യൂർലി വരും. അത് ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ടാണ് വരിക. മിക്കവാറും വേർഡ് പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും, ഒരു ഫ്ലൈറ്റിന്റെ മൂവ്മെന്റ് റിലേറ്റഡോ അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് വൈ. ഓക്കെ, വാട്ട് അബൌട്ട് അതേഴ്സ്? Applications of trigonometry. ട്രിഗണോമെട്രി ഈസി ആണോ? Trigonometry കുഴപ്പമില്ല. ഏത് സ്കൂളാ? ശാന്തിനികേതൻ, തിരുവനന്തപുരം. ശാന്തിനി, ട്രിവാൻഡ്രം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഓക്കെ, ട്രിഗണോമെട്രി കുഴപ്പമില്ല. ദിസ് വൺ ഓക്കെ. ട്രിഗണോമെട്രി കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ ഇതും വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഇതിലാകെ ഒരു ആ ടേബിൾ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി, ബാക്കി പ്രാക്ടിക്കലി തിങ്ക് ചെയ്താൽ മതി. വേറൊന്നും ഒരു വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല. പിന്നെ ഒരു 4-5 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ഹാർഡ് ഉള്ളൂ, ബാക്കി യു ക്യാൻ മാനേജ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, വാട്ട് അബൌട്ട് അതേഴ്സ്? Only you have only application trigonometry is the problem? Comparatively 80 ആണ് കുറച്ച്. Okay, the all entire topic is over or not? ഇല്ല, സർക്കിൾസിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. 9 Okay. chapters കഴിഞ്ഞു. Okay, okay, okay. What about the others? എല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടാ? റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് കേട്ടോ, എല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അരിതമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ AP. ഓക്കെ, AP ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി വരും. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലേ?
അല്ല ഈസി ആണോ? ഓക്കെ. ഇനി ഞാൻ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ചാപ്റ്റർ ഇന്ന് തുടങ്ങുന്നില്ല. ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ക്രമേണ ഈസി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങും. അത് എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം, ഹൗ യു ക്യാൻ ആൻസർ ഇറ്റ്, ദാറ്റ് എവരിത്തിങ് ഐ ടെൽ യു. എല്ലാം ബ്രീഫ് ഐഡിയ തരും എന്നിട്ട് എങ്ങനെ, കാരണം സ്കൂൾ ഓൾറെഡി കിട്ടിയതാണ്, നിങ്ങൾ പലരും ട്യൂഷന് പോകുന്നവരായിരിക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് മീൻസ് നോട്ട് ഓൺലി ഓവർ ഇയർ, യു നീഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഓൾസോ യു നീഡ്. ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷന്റെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. 9th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചതാണ്. 10th ആവശ്യമുണ്ട്, 11th വേണം, 12th വേണം. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവാണെങ്കിലും വേണം. പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഇതിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇതിന് നമ്മൾ പറയാം സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്നാണ് പറയാം. ഫാക്ടറൈസേഷൻ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയലിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ സൈൻ ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ax² + bx + c ആണ്. ഇതിലെ ദിസ് ടേം വി പീപ്പിൾ ആർ കോളിംഗ് ലീഡിംഗ് ടേം, ഈസ് ലീഡിംഗ് ടേം. ദിസ് ടേം വി ആർ കോളിംഗ് മിഡിൽ ടേം and this one we are calling constant term. So splitting the middle term or factorization means directly we are focusing on this one. അതിന് ഞാൻ കുറച്ച് ഐഡിയാസ് ടെക്നിക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. കാരണം അത് റിപ്പീറ്റഡ്ലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്താലുള്ള ടെക്നിക് ഉണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് മീൻസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് x² + 7x + 12 എന്നാ കൂടുതലൊന്നും ആലോചിക്കാനല്ല, x + 3 × x + 4 എന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി എഴുതാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ദാറ്റ് യു വിൽ become expert only by practicing. സോ ഞാൻ കുറച്ചു എക്സാമ്പിൾ അങ്ങനെ പറയാം. അതിന്റെ ടെക്നിക്ക് പറഞ്ഞുതരും, ഐഡിയ പറഞ്ഞുതരും. then after you have to try it. Right on. Solve the following quadratic equation. 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 Solve the following quadratic equation by factorization. By factorization. By factorization. By factorization. By factorization. ഒന്നാമത്തെ എക്സാം ഇനി എഴുതരുത് കേട്ടോ. ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. എഴുതരുത്. x² + 7x + 12. ചില ആൾക്കാർ എക്സ്പേർട്ട് ആയിരിക്കും, അറിയാം. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇത് ബേസിക് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് പോകാനേ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ചില ആൾക്കാർ ഓൾറെഡി എക്സ്പേർട്ട് ആയിരിക്കും ഇതിൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, എസ്പെഷ്യലി വീക്ക് സ്റ്റുഡൻസ്. ലാസ്റ്റത്തെ വാല്യൂ ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ, if the constant is positive, the factorization means splitting the middle term. This middle term you should get by adding. If last value is positive, എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നോട്ട്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടേതായ ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതി വെക്കുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉപകാരപ്പെടും. ബുക്ക് എപ്പോഴും സാധാ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ട്, ഐ മീൻ ദ ടീച്ചേഴ്സ് നോട്ടിനേക്കാൾ അപ്പുറം നിങ്ങളുടേതായ ഒരുപാട് ലെക്ചർ നോട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിങ്ങളുടേതായ ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതി നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട്, ASTC എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം. ASTC പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് all trigonometric ratios are positive, sin and cosec are positive. ഇത് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കോഡുകൾ വരും. ബുക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് all silver tea cups എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇതിന് ഒരുപാട് കോഡുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നോടൊരു സ്റ്റുഡന്റ് പറഞ്ഞാണ്, ഒരു സാറോട് പറഞ്ഞാണ്, പിന്നെ ഒരു ട്യൂഷൻ സെന്റർ ഉണ്ട്, അഷ്റഫ് സർ ട്യൂഷൻ സെന്റർ, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോന്നിനും ഒരു കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ കഴിവാണ്. കോഡിങ്ങിലേക്ക് ഇത് മാറ്റുക. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ചില കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പം ട്രിഗണോമെട്രി ആണെങ്കിൽ ഞാനൊരു കോഡ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അറിയാത്തവർക്ക്. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോഡാണ് സോക്കാട്ടോ എന്ന്. ഈ സോക്കാട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സൈനി എന്ന് പറയുന്നത്, what do you mean by sine? Sine is opposite by hypotenuse. Sine is what opposite by hypotenuse. Cos is what adjacent side by hypotenuse. Tau opposite by adjacent. Soccato, this code, Soccato, sin is opposite by hypotenuse, cos is adjacent by hypotenuse, tan is opposite by adjacent. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എങ്ങനെ എഴുതാം, അങ്ങനെ കുറെ കോഡുകൾ വെച്ചിട്ടാണ്. പിന്നെ +1 റിസൾട്ട് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു കോഡ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അത് പിന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളോട് പറയാണ്. ഇപ്പൊ അവിടെ sin c + sin d
2 sin cos. ഞാനൊരു കോഡ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. സയൻസ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സയൻസ്. ഇതെന്താ വെച്ചാൽ +2 കഴിഞ്ഞാൽ 10th കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഡോക്ടർ ആവണം. എല്ലാ പാരന്റ്സിനും മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർക്ക് ഡോക്ടർ ആവണം എന്നുള്ള താല്പര്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് സയൻസ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആവണമെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ കൊമേഴ്സ്, അടുത്ത ഓപ്ഷൻ സോഷ്യൽ സയൻസ്, അത് ഹ്യൂമാനിറ്റി. ഇതൊക്കെ ഒരു കോഡ് റിലേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കോഡ് റിലേറ്റഡ് ആക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുവിധം എല്ലാ റിസൾട്ട്. ഇപ്പൊ ട്രിഗണോമെട്രിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കോഡ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു, സോക്കാട്ടോ. സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ്, കോസ് മീൻസ് അഡ്ജസന്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ്, ടാൻ ഇസ് വാട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ്. ഹിന്ദിയിൽ ഒരു കോഡ് പറയാറുണ്ട്, പക്ഷെ ഹിന്ദിയിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൈൻ ഇസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ്. അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഹിന്ദിയിലെ ഇതായതുകൊണ്ട്. നമ്മൾ ഐ തിങ്ക് എവരി വൺ ഇസ് ഫ്രോം കേരള ഓൺലി. സോ ഓക്കെ, എനിവേ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് യു പീപ്പിൾ ഔട്ട് ടു ചെക്ക്. ഇത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ എക്സ്പെർട്ട് ആവുള്ളൂ. ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ബൈ ആഡിങ് യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് 7. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്, ഇതിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് 1 ആവണം. സോറി, കോഎഫിഷ്യന്റ് 1 ആയില്ലേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ വേറെയും അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് എത്രയാണ്? 1 ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്നും കൂടി പറയാം, ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നേരെ ലാസ്റ്റ് വാല്യൂയിലേക്ക് വരാം. വാട്ട് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ? ഇസ് പോസിറ്റീവ്? യെസ്. 12 we can write in many ways. ഇനീഷ്യലി ഇതൊക്കെ എഴുതും, പിന്നെ എഴുതൂല. 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4, 4 into 3. 12 you can write a product of two numbers 3 ways. 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4, then reverse it. Then reverse it, 4 into 3, like that. So I already told you, if the last value is positive, by adding you should get this. Last value is positive means by adding you should get this. So to get to 7, which pair will come? 3 and 4. 3 and 4 will come. അതിൽ ഏറ്റവും വലുതാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, x² plus 4x plus 3x. എപ്പോഴും വലുത് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം. സി, x² plus 7x plus 12, ഈ 7x-നെയാണ് ഞാൻ മാറ്റി ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് വാട്ട് വി ആർ കോളിംഗ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേം. This 7x I wrote what? 4x plus 3x. Always try to write the bigger value first. Why I'm telling like that? Be careful. You can understand later. Suppose the same way I'm writing another question. See, suppose the question is coming like this. x² plus 13x plus 12. Again, last value is plus. So obviously you have doubt what will be the last value negative. That later we'll discuss. First you learn this. Again, 12 we can write 3 ways. 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4. Last value is positive. Last value is positive means by adding you should get this one. The pair is what? This one. So how we can write it? x² plus bigger value plus 1x plus 12. This is the procedure. Suppose this sign is negative, what do you have to do? That negative sign you have to keep here. So that you don't forget, if the last value is positive, by adding you have to find the middle term. That don't forget it, by adding. Now come to the previous question. Previous question I'm writing neatly. So your question is x² minus 7x plus 12. Suppose last number is plus. You don't care about first sign. Last value is 12. So number we decided already what? 4 and 3 or 3 and 4. Then what you would write? x² minus 4x, always bigger value. This is what we are calling splitting the middle term. That means what? 7x I splitted. Sign I didn't care. Now what is the next procedure? This minus you take inside. x² minus 4x minus 3x plus 12. And if it is coming bigger number, what we'll do? That prime factorization idea we have to use. I'll tell you that also. So negative sign I took inside. So it will become like this. Now what? First 2 and last 2. First 2, anything common? Yes, common. X is common. X into x minus 4. First 2, what is called? Grouping. Rearrange, regrouping. First 2, x is common. I took it out. Now what you have to do now? No need to think too much. This value repeat. What is that? X minus 4. X minus 4 you repeat. And who is coming along with the x that you write outside? Along with the x who is coming, that is what? Minus 3. Along with the x who is coming, minus 3 is coming. So minus 3 I kept it out. I will do a lot of questions, so it will be clear for you. After that one, you know, x minus 4 is common. So x minus 4 I took it out. X minus 4 when you're taking, there will be x and here 3. So x minus 3. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഫാക്ടേർഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ 0 ക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. That's a procedure. അപ്പോൾ still those who are doubt, I will tell you 2-3 questions.
So what's the next one? I'm just saying, see, കൂടുതൽ doubt ഉണ്ടെങ്കിൽ x square plus 8x plus 12. വീണ്ടും last number 12 ആണ്. So if the last number is 12, again by adding you should get the middle term. Number നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. That you people have to improve your basic skill at all. But this is what I want. This is a 9th standard topic. 12th 2 and 6. So what I told you, you have to write a bigger value first, and a bracket is not necessary because here there is a negative sign further. That's why I kept in bracket, but here it's not compulsory. So 12. Now after this one, നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തിൽ നിന്ന് കോമൺ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സെയിം എന്ത് ചെയ്യാ, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. അതിന്റെ പുറമെ ഇവിടെ എക്സിന്റെ കൂടെ ആരാളുള്ളത്, +2 ആണുള്ളത്. ആ +2 അവിടെ വെക്കാം. So again I repeat, I told you last value is positive, last value negative, same thing by subtracting. I'll tell you that. So x plus 6 is common in both. So x plus 6, when you're taking here, x will be there, here x plus 2 will be there. There is a lot of shortcut way and all, but first you have to understand what is the book, how we can proceed without any mistake. Another method is there that I'll tell you, by drawing like that the line, and the 12 will write here, 8 will write here. So 12 will write here, 8 will write here, and accordingly we'll find this value and not. Like that also method is there. See, we got this one. So this is the procedure. If the last value is plus, by adding you should get it. Last value is minus. That I'll tell you later. Please write this too. After that, I'll give you more examples. Simply don't copy from here. Try to understand and proceed. So once trigonometry is coming, trigonometry particular this one. There is a super hexagon is there. That super hexagon will help you to learn all the result. What is sine square plus cos square, cos square minus cot square, c square minus tan square. What is sine into cos, cos into sec, tan into cot. This all you can learn easily. That you don't worry. And trigonometry 90% question there is a technique, but 10% not a technique related. I hope all of you finished it. If anybody is still writing, let me know. കഴിഞ്ഞവര് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്ക്, because the last value is positive. X square plus 12x plus 32. Last positive one. So what will do? Just to try and put in the chat box. I'll wait for you. See, what I want to say, just now I got one message. The people are ready to work on what we are saying.
every case. Just now I got the, I don't know whether you can see. One student is just now shared. So I got out of 40 mark. This is the what I'm telling that she followed. What we people are saying, she asked the doubts, she cleared everything, all the worksheet what I given. Just now only she shared, sir, I got the mark. In WhatsApp, I'm telling. So what I want to say, if you are ready to work, of course you'll get, this is the term exam school is conducted. I was just supporting. So this you please try, how will be. But you should know the product. 32 can be written as 1 into 32, 2 into 16, 3 won't be there, 4 8s. So number you decided already, 4 and 8. I hope you understood the number. So x square, always bigger value you would write first, plus 4x plus 32. Now take the common term out. So x into x plus 8. And same x plus 8 you repeat. I repeatedly told you there is what is there along with this plus 4. So x plus 8 into what? X plus 4. This will be your answer. So next one. Because if people are not responding, I don't know why. It's a first class or I don't know. X square minus 13x plus 30. Last is plus. You don't care about the first sign. Last plus overlap. Try, we'll wait. So one is responded. Please check it. By adding, last value is plus. So by adding, you should get the middle term. By adding, that I already told you. Your number is what? 2 and 50. Don't worry about 2 and 15. By adding, you'll get to 17. Subtraction is not allowed. Subtraction is not allowed because it's what? Last value is plus. Subtraction is wrong. You won't get the answer. Yes, you are right now. Number you have to identify. 3 and 10 is the number because by adding 3 and 10. Yes. So x square minus, always bigger number. 15 and 2 will not work. 15 and 2 by subtracting only. You respond whether right or wrong doesn't matter. If you are expressing only, I can understand. So common term, I took it out. Same x minus 10 you repeat. What I told you before, same thing. Same x minus 10 you repeat. And who is coming along with x minus 3? Now x minus 10 you take it out. X minus 10 into x minus 3. This will be the factor. So I hope you understood how we proceeded. Last value is what? Plus. Now this one I'm just making a little bit advanced. I'm just making a little bit advanced with this question. Okay, I hope you finished it. Don't write it, just let me write first. 6x square minus 42, 23. This is the question. How we can proceed it? But there are small changes there, not like that the previous question. Previous question, did you notice the coefficient of the leading term were 1? Nothing means 1. But here a small problem is there, 6 is there, nothing can be done.
just see, nothing, you just listen, it is very easily. 6 and 7 you multiply. 42. അത് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ, അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ബാക്കി നോർമൽ പ്രൊസീജിയർ ആണ്. എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം. 1 into 42, 2 into 21, 3 into 14, ഇങ്ങനെ പോകും. ലാസ്റ്റ് പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വാല്യൂ കിട്ടേണ്ടത്. 21 2 ആണ്. നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ അതിന്റെ പിറകെ പോകണം. അപ്പൊ നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, 21 2 ആണ്. അപ്പൊ ബിഗർ വാല്യൂ ഓൾവേസ് യു റൈറ്റ് ഫസ്റ്റ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നോക്കിക്കോ. ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇനി കോമൺ ടേം നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തേ മതിയാവും. ഇവിടെ കോമൺ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് 3 കോമൺ ആണ്, എക്സും കോമൺ ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും 2x - 7 എന്ന് കിട്ടും. ഈ 2x - 7 നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ഓൾറെഡി 2x നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 2 എടുത്തത് കൊണ്ട് നത്തിങ് ഇസ് ദറ്റ് റൈറ്റ്, ഡോണ്ട് വറി, മൈനസ് അലോങ് വിത്ത് 1. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ആ നമ്പർ ഓൾറെഡി ഇഫ് യു ആർ ടേക്കൺ, ഇഫ് നത്തിങ് ഇസ് ദർ, യു പീപ്പിൾ ഔട്ട് ടു ഡു വാട്ട്, ആ അവിടെയുള്ള സൈൻ ചെയ്ത അലോങ് വിത്ത് 1. കാരണം ഇവിടെ ഓൾറെഡി 2 we took, so we are not allowed to write this one. So nothing means you have to write 1. Now what is common in both? In your observation you can see common in both what? 2x - 7. So 2x - 7 into what? 3x - 1 will be there. This will be your answer. Any doubt is there, ask me. Simply don't sit behind the screen, so be careful. No doubt, sir. Okay. അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ്, ലാസ്റ്റ് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ബൈ ആഡിങ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി പറയാം. 2x² + 5x + 3. ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. 2 3s are 6. ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതാം. 1 into 6, 2 into 3. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വരും, സർ 5 ഇവിടെയും കിട്ടുമല്ലോ ഇവിടെയും കിട്ടുമല്ലോ എന്ന്. പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താലേ കിട്ടുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അലൗഡ് ബിക്കോസ് ലാസ്റ്റ് സൈൻ ഇസ് വാട്ട് പ്ലസ്. നമുക്ക് ഇഫ് ദ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ഇസ് പ്ലസ്, ഓൺലി ബൈ ആഡിങ്, ഓൺലി ബൈ ആഡിങ്. ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ഇസ് പ്ലസ് മീൻസ് വാട്ട്? ഓൺലി ബൈ ആഡിങ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന നമ്പർ ഏതായിരിക്കും? 2 ഉം 3 ആയിരിക്കും. ചെയ്തോളൂ. ബിഗർ വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് എഴുതണം, ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ഇറ്റ്. ആരൊക്കെ വരുന്നു, ആരൊക്കെ പോകുന്നു. പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ വെയിറ്റിംഗ് റൂം ഓപ്പൺ ആക്കി കേട്ടോ. കാരണം ആരെ ഏത് ടൈമിനാണ് വരുന്നത് കയറുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം ടോപ്പിക് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കണം. ടോപ്പിക് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോകാം. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ ആരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതാണ്. ആരെങ്കിലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ചോദിച്ചതാണ് മുമ്പ്. ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല. ജസ്റ്റ് ടെൽ യുവർ റെസ്പോൺസ്. No, sir. ദിസ് ഹൗ ടു പ്രൊസീഡ് നോ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നോർമലി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ടോപ്പിക് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, പ്രീവിയസ്ലി ആസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഇതിന് ചെറിയ ടെക്നിക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇൻ ബിറ്റ്വീനിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത എക്സാമിന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഇതിവിടെ നമ്പർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബിഗർ വാല്യൂ എഴുതണം ആദ്യം. ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഔട്ട് സൈഡ്. നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. കോമൺ ടേം പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. എക്സ് പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ 2x + 3 ആണ്. ഈ 2x + 3 വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു യു ഹാവ് ടു റിപ്പീറ്റ് ദിസ് വൺ. ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല എഴുതാൻ, ഒന്നുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് +1 + 3 ആണ് കോമൺ. 2x + 3 × x + 1. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് മോഡൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏതായാലും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇടാൻ പോവാണ്. ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഞാൻ ടോപ്പിക് തുടങ്ങുന്നതൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോവാണ്. എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എഴുതിക്കോ. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ്ലി. സോൾവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട്. 1/a + 1/b + 1/x = 1/a + b + x. കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, x 0 ആവാൻ പാടില്ല, a 0 ആവാൻ പാടില്ല, b 0 ആവാൻ പാടില്ല. കാരണം റാഷണൽ നമ്പർ ഡിനോമിനേറ്റർ 0 ആവാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചത് എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളത്.
അപ്പൊ ഈ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേം ഒക്കെ അറിയുന്നവർക്കും ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇയാൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയണമെന്നുള്ള ചില ആൾക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ. എന്നാലും അങ്ങനെ അറിയണോലും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ തെറ്റിച്ചതായിട്ട് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ ലാസ്റ്റ് മൈനസുള്ളത് പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ, അത് ഞാൻ കമ്മിങ് ക്ലാസ്സസ് ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും? ഇത് നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് LCM കണ്ടാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അറിയാം, ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് ഫസ്റ്റ് ഒരു റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്യണം. എന്താണ് റീഅറേഞ്ച്മെന്റ്? ഇതാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ പ്രൊസീജിയർ. ഈ 1/x പിടിച്ചിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇടാം. ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് വരും, മൈനസ് വെൻ ട്രാൻസ്പോസ് വിൽ ബിക്കം പ്ലസ്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രൊസീജിയർ. ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഡു ഈസിലി ദിസ് വൺ. ഹൗ വിൽ ഡു? നൗ LCM. How will do the LCM? I think you knows. This into this, and denominator also same way. This. So how we are proceeding it? Listen. B will come up, A will move up, and denominator get multiplied. Here x will come up minus of A plus B plus x. Divide by denominator get multiplied. Arking this step doubt and choika. This into this plus this into this divided by denominator. Angana LCM kana. അതായത് A by B plus C by D ഫോം ആണെങ്കിൽ AD plus BC over what BD. This is the procedure. അപ്പൊ അതേ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഇവിടെ ക്യാൻസലേഷൻ ഉണ്ട്, ചെറുതായിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പോകണം. ഇവിടെ ഒരു എക്സിനും ഈ എക്സിനും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, കാരണം ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ട്. ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതി നോക്കിയോ, A plus B by AB ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എഴുതി. റൈറ്റ് സൈഡ് മൈനസിന് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കേണ്ട, മുമ്പ് പുറത്ത് നടക്കട്ടെ, ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. AX plus BX plus X square എന്ന് വരും. ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ഇനി ഒരു ക്യാൻസലേഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒറ്റ A plus B നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം A plus B ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ. വെൻ വി ആർ ട്രാൻസ്പോസിങ് അതർ സൈഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം വാട്ട്, ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരും, ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. ഇനി അടുത്ത പ്രൊസീജിയർ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഇതിനെ പിടിച്ച് മേലോട്ട് ഇടാം. ഇതിനെ മേലോട്ട് ഇടുമ്പോൾ AX plus BX plus I mean ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട്, സോ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് AB. ഇനി എല്ലാരെയും പിടിച്ചിട്ട് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഇടും. അപ്പൊ ആദ്യം എക്സ് സ്ക്വയറിന് എഴുതി, പിന്നെ AX എഴുതി, പിന്നെ BX എഴുതി, പ്ലസ് AB ഈക്വൽ ടു 0. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ, കോമൺ ടേം പുറത്തെടുക്കുക, കോമൺ ടേം സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേം, കോമൺ ടേം പുറത്തെടുക്കുക, കോമൺ ടേം പുറത്തെടുക്കുക, 0ക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത്ര പണിയുള്ളൂ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആണ്, പക്ഷെ പലരും ഇത് ചെയ്യാറില്ല, ചെയ്ത് നോക്കാറില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം ഇത് ചോദിച്ചതാണ് മുമ്പ്. സോ ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ജസ്റ്റ് ഗോ ഹാവ് എ ലുക്ക്. Yeah, another update. This I'm not telling simply. Class 11, first term exam. One girl scored out of 80, 73.5. Just updated me the mark. 73.5. The other one girl is another school. This is what we are saying. I'm handling many schools over here. That's why I'm saying, if you are ready to follow what we are saying, easily you can score the mark. Sir, can you just explain from that cancelling numerator after cancelling? Orange color ആണോ? Yes, A plus B. അത് മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യല്ലേ? A plus B ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആണോ? അതെ, ക്ലിയർ ആണ്. ആണോ? Yes. അങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? എന്താ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഉണ്ടാവുക? AB. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ 1/AB അല്ലേ ഉണ്ടാവുക? അവിടെ 1 ഉണ്ടാവില്ല. Yes. റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? 1/AX plus BX plus X square. -1/X square. ഞാനൊന്ന് ഓർഡറിൽ എഴുതി, AX എഴുതി കൂടെ? Yes. എഴുതി കൂടെ? ഇനി ഇത് ക്രോസ് ചെയ്തു. ഇവിടെ ഈക്വൽ സൈൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നേരെ മേലോട്ട് വന്നു. അത് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ -AB ആവും. പിന്നെ -ABനെ പിടിച്ച് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഇട്ടു, അപ്പൊ +AB ആയി. ഇതേപോലെ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോളി, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവർ. ഈ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കൂല. ഞാൻ നാട്ടിൽ വല്ല ബോർഡും വെച്ചിട്ട് ഭൂവി എന്താ പറയാ, ഭാവി ഭൂതം വർത്തമാനം പറയല്ലോ, അതിന് നിൽക്കും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫീലിംഗ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എനി ടീച്ചേഴ്സ് ക്യാൻ റെസ്പോണ്ട്. കാരണം നാട്ടിൽ നല്ല മാർക്കറ്റുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇത്, അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി നിങ്ങൾ കോമൺ പുറത്തോട്ട് എടുത്തോളൂ. കോമൺ പുറത്തോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് പുറത്ത് വരും, എക്സിന്റെ എക്സ് പ്ലസ് എ. ഇവിടെ എന്ത് വരും, പിന്നെ ബി എക്സ് പ്ലസ് എ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇവിടെയുള്ള വാല്യൂ ബി ആണ്, പ്ലസ് ബി. എന്നിട്ട് എക്സ് പ്ലസ് എ കോമൺ, x plus a into x plus b equal to 0.
ഇനി ഇതിനെ സീറോക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം, നോർമൽ പ്രൊസീജിയർ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സീറോക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു, ജസ്റ്റ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇതിനെ സീറോക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? ഇതിനെ സീറോക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം, ഇതിനെ മൈനസ് എ മൈനസ് ടി കിട്ടും. എക്സ് പ്ലസ് എ ഈക്വൽ ടു സീറോ, ഗുഡ്. എക്സ് പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു, രണ്ടിനെ സീറോക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനിൽ പഠിച്ചതാണ്. സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? മൈനസ് എ, എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി. നിങ്ങളിനി ഏകദേശം ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഹോംവർക്ക് തരാം, നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തോളൂ. എൻ്റെ നമ്പർ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്, അതിൽ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ് പറഞ്ഞാലും മതി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം ഓരോന്നും. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഇട്ടുന്നുണ്ട്. 1/a പ്ലസ് 1/b മൈനസ് 1/x ഈക്വൽ ടു 1/a പ്ലസ് b മൈനസ് എക്സ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, മൈനസ് എക്സ്. അപ്പൊ ഇവിടെ മൈനസ് എക്സ് വരും, ഇവിടെ മൈനസ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ്, ഇതിനെ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുക, ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുക. I hope what I discussed today is clear for you, but you have to check how we did. Actually, factorization, many things are there to tell that I didn't tell to you. That we'll see. Next class we'll discuss about that one. So please write the question that you try as homework. But again, I repeat, if you are frequently practicing, only maths will come up. Otherwise, maths മറ്റുള്ള സബ്ജക്റ്റിനെ പോലെയല്ല മക്കളെ. നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഇരുന്ന് എഴുതി പഠിക്കണം. മാത്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് A4 അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ പറയാ ന്യൂസ് പ്രിന്റ് വാങ്ങിയിട്ട് എഴുതി പഠിക്കണം. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് കുക്കിംഗ്, ഹൗ മെനി ടൈംസ് യു ആർ കുക്കിംഗ്, യു വിൽ ബി എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് വൺ. അതന്നെയാണ് എനിക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാത്തടത്തോളം കാലം നിങ്ങളെ ടീച്ചേഴ്സിനോ ബെഞ്ച് മാർക്കിനോ നിങ്ങളെ പാരന്റ്സിനോ ഒരാൾക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ് ഓൾ വാട്ട് ഐ ഡിസ്കസ്ഡ്. ബൈ. Thank you very much, sir. Such a wonderful class. The first day itself, നല്ല ഒരു സെഷൻ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എസ്പെഷ്യലി ദ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് സർ നന്നായിട്ട് മൈൻഡ് സെറ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. ഇറ്റ്സ് വെരി ട്രൂ. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഹാഫ്, യെസ്, ഗ്രേറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ്. സോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, എല്ലാം സൺഡേ 5 to 6 മാർക്ക് ചെയ്തോ. സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോഗ്രാം ആണ്. എല്ലാ സൺഡേസ് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, പണ്ടൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പ്രാക്ടീസ് മേക്സ് മാൻ പെർഫെക്റ്റ് എന്നുള്ളത്, പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ അതിൽ പറയുന്നത് പ്രാക്ടീസ് മേക്സ് മാൻ പ്രോഗ്രസ് എന്നാണ്. സോ വി വിൽ കീപ് പ്രോഗ്രസിംഗ് വിത്ത് പ്രാക്ടീസിംഗ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഡേ. ഡു പ്രാക്ടീസ്. വിഷ് യു ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. ആൻഡ് അടുത്ത സൺഡേ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. 4:50 ഷാർപ്പ് ടൈം ജോയിൻ ചെയ്യാം. ആൻഡ് വൺ മോർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്, ഈ സെഷൻസിന്റെ റെക്കോർഡിങ്സ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ആർക്കെങ്കിലും സാർ പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും റീകളക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ definitely you can view it once again, practice ചെയ്യാം. അത് ഒന്നുകൂടെ വ്യൂ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. And we will share the link in the group. Okay, so bye for now, take care. So tips and tricks to make your maths score high in maths. Mathematrix is the session for you. So thank you very much, Rahman sir, for wonderful session. And thank you students for your active participation. Meet you next Sunday at the same time. Bye, take care. Okay, bye all of you. Bye, sir.